isa cia Vilingi Wa Mauvoo. Ni saida tunanusu cia wiyo nina wikwatio kana ni watindane savonde vala watindila wakatano wa umundi nithocha nthini wa Vilingi Wa Mauvoo indi mbeni Mauvoo alatukumbanisye ateo kwa ukubi. Alatukumbanisye ni vamwe na chama cha Wiper kutwaisya umbano kuyayata magavana maukamba mayathana kukwata azimio mba unayo azimio yathana kuendi ya kutetea mwene nthi. Minisa wa usesei wa nthi ni Kithure Kindiki kumbula kana ni makwati yetu vulotengi twa vamwe 10 kuyasha kaola kaunti ya Kilifi. Serikali ya Masako kwa dhana kosi ya matambi ya ngangani ya maitheka alama tumete atandithia mathami ya kauntini ingi. Na ikalima ngengi na mbarani mwingia yulu kwenda meki wawiyo masilangani kusi ya meisyo. Vilingi Wa Mauvoo. Kwa Mauvoo asu nangi tutambanie ngina muthia wa Vilingi Wa Mauvoo nyenito wa Robert MUTUKU. Tuyambia na Mauvoo mautetini kana mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kuyo mondi ni watongoi siamboya na umbano munene wa chama kiki sioni cha yata va kauntini ya Masako. Umbano uo ni wa vikwane atongoi angi mangwatanio ya azimio evo Raila Odinga mandhakarua kati wangi alama ende yana kutula serikali mote mwani kuito Ben Musau ena Mauvoo. Ni umbano ula wimaetete vamwe makilima enende mevo atongoi maki uteti tongoi makanisa kuma ilembetani ya ukamba ovamwe na isio ingi sia Kenya. Arua na wale wengine wakikaa pamoja wakiungana kikamilifu na hata sasa wako pamoja. Baba, ninakushukuru kwa huo muungano. Ni chathi cha mboya sia kutunga movea sia chama cha Wiper ni kondo wa usindi ulama kwa tiendini wa ivela kivathukanio sia kiuteti usakuanini muthelu na vala Kalonzo Musyoka wa matungia adeti na atongo itamani kimovea ni kondo wa kuungama na kutetea uwo. Aingi kati wa aneni alama kwa tamwanya chathini ki ni maende yana kumitola serikali ya Kenya kwanza mote maiwera raithathukumite mwene nthi kuyanana nondo ya dhanie. The first to fall prey to the whims of those who currently hold the instruments of power stood and continue to stand firm and tall. Heko to Wiper members of parliament. None of them was able to get hoodwinked. And if any of them would dare after today, clearly, the next general election utakuwa umejipeleka nyumbani wewe mwenyewe. As your party leader, I take particular pride when I look at all of you and take in our diversity of representation. Against all odds, we have grown from Ukambani region. This is a national political movement of Machakos, the Ukambani region, Lower Eastern, Machakos, Makueni, and Kitui counties, and spread to Taita Taveta. Out of the 4 elected members of parliament in Taita Taveta County, 3 of them are Wiper. Geli vote ya Vilingi Wa Mauvoo mtongo TV kumavayata nyenita wa Ben Musau. Magavana ratu ma ukamba nimevita kukwata mba umivango yo ndi angwatanio ya azimio maiweta kana metina wa Stephen Kalonzo Musyoka maine na umbanoni wa chama cha Wiper ula watu iwe kisioni cha yata magavana ingini maweta kana ni maende ya kuthukuma memwamba kwa ile mbeta ya ukamba. Lina Musangi nukueleza. Monene ya kiathini kia mboya kisioni kia yata kauntini ya Masako. Gavana wa kaunti iwa vinyandete ni waweta kana ni makwete mbau kiama kia Wiper ungua mutongoi Stephen Kalonzo wa Musyoka. Tumeshikilia chama ya Wiper na ningependa kuambia Wiper is even stronger than the way you think. Tunaelewana? Chwa mwezi wa ubaingwe kana mweaziata kamwene keta wakakekata. Utauni wakathi SSO ya kutungia ngai muvea kwisila mboya onetina wandongo iko kosa kivila kia usumbi. Mimi hapa leo ni kushukuru Mwenyezi Mungu
Ndio sisi kama Azimio tulienda tukapigana kuomba kiti ya urais, Kenya Kwanza ikiwa pande ile, ikaenda vile ilienda. But no matter what happens in our lives, it is very important to come and thank God, because He's almighty, all powerful. Niwaweta nimeudhukuma memwamba nikienda kuikitheka na ikalima ile mbeta ya ukamba ni matetheka. Na sisi kama magavana tumekubaliana vizuri. We must work together. Kama tunataka Ukambani iendelee, lazima tushikane, tufanye kazi pamoja ndio tuweze kusaidia watu wetu. Kavindanikani wasaivu soyiku kule maseneta maukitie maendeleo katika kaunti kivadhukanyo vande ya Kenya. You are the senators who are supposed to protect us from Senate. Sasa unaniambia hospitali zinaenda mkifanya nini kama maseneta? Tupiganieni. No, you also have to fight for us, because kila mtu ako na kazi ya. Si kila mtu ako na kazi yake. Wao watupiganie. Wakituletea pesa, waangalie vile na sisi tunatumia nini pesa. Na mkitupatia pesa yenu, tunataka pesa ya Wakenya, tunataka kuhakikishia sisi tutafanya kazi vizuri. Munyanyae wa kaunti ya Kitui Julius Makao Malombe ni waweta kana nukwende ya kumuthukuma mwenenzi othingilile kana nukwete mbao mwoloto wonze uangwatanio ya Azimio. Tulikutana kule Kitui kama magavana wa South Eastern, mimi sisemi Lower Eastern, hiyo neno Lower Eastern tumeacha, sasa tunasema South Eastern, na tuliamua na kauli moja tutakuwa tukizungumza na sauti moja. Hiyo ndiyo ilikuwa our first resolution, na tutazungumza na sauti moja masuala yote, masuala ya kijamii yale tunaita kwa kizungu social issues, maswali ya kiuchumi economic, na maswali ya kisiasa ile tunaita political. Mama seneta maukamba na mone maweta kana baba, maneno ya 2022 tutasimama na wewe, tutatembea na wewe, turekebishe. And as we do that, mimi nataka kuuliza viongozi wa Kamba ambao wako hapa, ndio maana tusione muomena lakini mukambekea sawa sawa. Isiwe saa ile Kalonzo Musyoka amekuja nyumbani na amekuja na wageni, ndio mnakuja hapa kusema tunatembea na Kalonzo Musyoka. Na kukiwa na shida Nairobi ama Migori ama Kisii ama Nyamira amuonekani. Baba, Thwake Dam imeanza kufungwa. Juzi wametoa bilioni 5 kwa budget ya Thwake Dam na sasa hakuna kazi inaendelea. Ukifunga Thwake Dam umefunga Konza. Hiyo maneno tuanze kuiangalia ndio serikali irudishe ile pesa ndio Thwake Dam iendelee. Nguripotea Vilingi Wa Mauvoo Nilina Musangi. Tuisongana mbele kana tongoi ungwa ngwatanio ya Azimio One Kenya etongwe we ni Raila Odinga ni maende ya kukosoa serikali ya Kenya Kwanza etongwe ni musumi Dr. William Ruto valama wetakana yende ya uvinyi ya ene ndiki ndo kilama teisa kuitikila mainena cha adhini chambo ya kuyayata kaundi ya Masako ni mawetakana mayese tikila serikali ya Kenya Kwanza kusukume ya metaratala ya kwaliula maundu makimikalile kuiyuna moene. Boni Motisia na Mauvoa. Mboya sia chama cha Wiper ila siethiwa musikwano ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo kuya atanisia kumanya riti la meungwa ngwatanio ya Azimio One Kenya wala moneka maende na kusisia utongo yukalikoni wako maitula motesi likale ya Kenya Kwanza. Utongo ni ndongo ya ngwatanio ino Raila Odinga amewetakana serikali ya Kenya Kwanza ende na kwamba maundu make kalile na kini ke ndo matesa ukomelelia medho na kuwekea mwene ndi kuenda na uvinyi wa serikali ya OU. Azimio la Yata, the Yata Declaration, the people of Azimio assembled here in Yata declare, one, that the cost of living must be come down, be registered forthwith, and cease from interfering with the affairs of Jubilee Party and all other political parties affiliated to Azimio.
sawa? Ilaha ingi matongo ya amala ni mutalatala ukonya kindandu kana ilovia yulwamba njeti ya Kenya nde na unena ni wa munone atongo ya ingi mewita kanali na kilo chovinyi ya mwenende maundu maki mikale mande na kuambatea mwenende ulawe na ukwati munini na kiaende na uvinyeka. Raising the gross sales tax from 1 to 3%, doubling the rate of value-added tax VAT applied on petroleum products from the existing 8% to 16%, 100% increase, and applying various excise duties, including an increase from 12% to 15% on money transfer services, and a new one on milk and sugar, maziwa na sukari. Matakana vethi wanawia munene mwenende kuvinyika edho mutalatala wana uvitukithwa nthini wa mbunge nene tula muti silikali wita tena tena mwenende wa Kenya na motanzimio maungamite kulunga na gwikithekana silikali ndi na uthiote na maothola nenganie kwi mwenende wa Kenya. Hii serikali yenye misingi ya urongo na utapeli, hii serikali inawaramba na itambaramba, itaendelea kuwaramba. Hivyo mimi ningependa kuambia ndugu zangu, hiki kidonda dawa iko kwa baba. Kenyans want to know whether you are with them or against them. Because it's a matter so basic. Either we are going to achieve Vision 2030 or we are going to completely ruin the future of this country. Ndongo ya ngwatani ya azimiwa ni Kenya ila Omolo Ndinga yotakana onajuna mama sindi endino usakuwa munene wa mwaka muthelu anongenyama vike na uvingo wa sawa kana mitambo ila hatala kura ukithekana vaina ugunde inu wa mausungio makivila cha usumbe. You saw what happened at Bomas of Kenya on the 15th of August. It has never happened anywhere in the world where the Electoral Commission, where the referees in an election disagree publicly. Out of 7 members of the Electoral Commission, 4 said no to the results which were being announced by the chairman of the Electoral Commission. Only 2 said yes jointly with their chairman. 2. That the servers of presidential elections 2022 must be opened for auditing. Sawa. 3, that the officials of Jubilee whose names have been presented to the Register General, tumemwambia Bwana Ruto ya kwamba kabla tujafika kwa hili mambo yako ya budget, mambo yale yote yarekebishwe. Sivyo? Isipofanyike namna hiyo, unajua. Uwa ni makanya ngwatanio kana serikali ya Kenya kwanza kuiveta vyusemani sia kiuteti wetakana musumbe William Ruto ende na uvinyi ya enende ma Kenya yulua siama sia kiuteti wetakana musumbe William Ruto ende na uvinyi ya enende ma Kenya yulua siama sia kiuteti na kana ende na ikusese ukalikoni wa kwake kusovya chama kimwe na kuulwa ni siama ila ingi siandhi ya Kenya mewetakana kini itambela matesa kuitikila na kana maende na utete ya siama sio ndhe kwithiwa ungua mwavule wo ila siende na uvinyi wa kana ukusiwa ngwatanio ya Kenya kwanza na kuwetua ungua ngwatanio ya Azimio One Kenya. Kwa hiyo njia na ndivyo tuweze kupata haki. Ningependa kusema wale wapisani wetu wangetaka kututawanya ndivyo tuwe kila mtu upande wake na waweze kutugandamiza zaidi. Divide and rule. We should be wary of those tactics. Tukae pamoja kama azimio la umoja. Na Mungu ni mwema sababu nyumba yetu ina. Despite the bipartisan talks between Azimio and Kenya Kwanza, there continues to be a sustained assault on democracy and an obvious attempt to take Kenyans back to the days of single-party dictatorship, as it then was, by consuming legitimate political parties
if this was not the case, we as Azimio la Umoja One Kenya will be the majority in the National Assembly. Kuma yata kaundini ya Masaku, Mutongoi TV nyenito hoboni mutisia. Twitanisia na mauvoo asuma yatanikana minisa muveani wosese wandini Profesa Kithure Kindiki na watavya maseneta kana kivalua cha kumbwania uwo kilingisi ni cha udhaithi wa mutavania Paul Mackenzie kuya Shakahola kauntini ya Kilifi no kiendeye. Kindiki ni wavithu wakana ukuni kiliwo wiona niave na tukule tuongi 10 tutanamba kuvukua na tuongi twingi twivithanitie kuondo kivathukanio mutitoni wa Chakama vala yumembe wa maana eli na miongwena ikwatikanite. Benjamin Mwaka nukueleza. Profesa Kithure Kindiki havikita kwa ivinda mbe wanza maimwana ya seneti la ende kukunikila kilingisi cha Shakahola nuwatavya maseneta kana ikenge ivuku ya Mackenzie na kwa atisiati ingi kwambia mwai wa katatu mwaka uu vala utavanyani wake una makenga ndeye thela mwai uu kito wa thandatu na aingi kuikia mavundisyo asum. The majority of the graves and the bodies we have recovered from those graves are graves and bodies killed and buried after the last release. Mr. Mackenzie had convinced his followers that the world would end in June next month, Mr. Chairman, and that it would be important for them not to eat and die in preparation for the end of the world. Nuwaweta kuatiania na ukunikiliwa udhinzi na ukuzi wa mwala manovo iwe kuma Shakahola nikana ati ya ingi alama imwa ni mavundisho ama Pastor Mackenzie maina edhi awa na mwana wa kuivonokanya na kuinuka misiko na kukomanwa na mbolo ya iku ni andu anahala Mackenzie wanengete kivalua kino. Some of Mr. Mackenzie's victims, some of them would change their mind along the way. What did he do? He had employed vicious, armed men, armed with crude weapons, who would supervise the starvation to death. The scouts and the bouncers who were supervising the death of our people were actually cooking on the graveside, because they would dig graves in advance, prepare people to fast to death, and if for whatever reason you change your mind or you are taking too long, they will kill you. But in the process, they are just cooking on the graveside. There are all manner of food. Profesa Kindiki nuwadhingi la kana silikali hivi sa kuungamia seso ya kumanda miyonde ile vikitwe kithekani ki palo wavithu wakana omituku vena tuvule tungi 10 tulatuithwa tuyumbuani maofisa maosese ikithekani kino kavindani kambe wa enenthi maneli na miongo ina na umwe mavikite kuikithwa kutua ni thayu na aingi mbe wa mana thanthatu mayisikie kula mai kuvikia oyu. The government would like to assure the people of Kenya that in establishing the truth of what happened in Shakahola, we will not hide anything. We will tell the people of Kenya exactly what happened. The numbers, the casualties, the perpetrators, the magnitude. We will go to all lengths to tell the truth. We have already identified 10 mass graves which are unopened, and we have images from satellite and other technology which we are applying there, which has shown us there are more graves. Maseneta ni menda maofisa ma silikali alama akomeye wia wo matongo ni anene mose se silikali ni mbetu moso ya matambia mavyuma akimiao mala kuangaliko yake Kindiki ni wete wekio kwa ndenima vula weta kilingisi kicha Pastor Mackenzie kiidhwa cha muthia kukusi wa Kenya na ingi enda ngwata ni wakati wa mbunge enende silikali ondumwa na muvio wa makoti kukutana na wanganganya u wake ndini. Pastor Mackenzie is being treated with kids gloves actually, because if you look at what happened to Shakabudrogo
and Sheikh Abu Makaburi, they were in and out of prison from the time they were taken in until their cases were concluded. The man in charge of intelligence, police, and the rest. Even the county commission is also new. Actually, everybody is new. And we as a committee think that perhaps at some point we must have to extract information from these people. Is there a chance that there were crimes like organ harvesting and organ trade, a possibility of money laundering, a possibility of kidnapping, Waziri, a possibility of human trafficking? Even as we ask each other hard questions, we would like our brothers and sisters in the judiciary also to look inwards, so that as every one of us answers the question, where were you? The judiciary, because they are also human beings, they are also an organ of state, they are also accountable to the people of Kenya. The judiciary should answer to the people of Kenya where they were when these things were happening. Vilingi Wa Mauvoo kuma bungeni ya Senate Musino Ilovi nye Nito Benjamin na Mwaka. Nimubea Benjamin Mwaka nondwa Mauvoo asu na inditi kwa teka na uwenu isa umanika wa kila kinaende ete shakaola. Tuambothi umwava nini edu sio kethetie na Mauvoo mbenge. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. The Agricultural Society of Kenya kana ASK kwisila kwa mwene kivila uvonge wa Masaku uthocha we mwikali wa kaunti ya Masaku wa mwena kaunti ila ithengeani na Kenya kwa udhantha nthini wa mawonanyo kivathukanio mawonanyo makata iwe kiwanzani cha The Machako Showground kwambia wakati wa matuku mwonza nginya mwathantatu wa matuku 10 mwai wa thantatu mwakani uu angilili na miongo ili na itatu ene ianda mbe wajana limo na miongo 5 kuma sectors kivathukanio ta uimi usiovyo wa sindu kana manufacturing nyumba kana housing viasala nini na ila siende na kukila maundu mavengi mevya ya wanda na ene hospitality kisomo vomwena wonanyo wa maundu angi utuika wa matuku ene iandandini wa mawonanyo asume kwati we kuyandikithia kufikia wakeli wa matuku thantatu mwai wa thantatu mwakani uu angilili na miongo ili na itatu kwa kuyandikithia mitandao nilikandhini wa website ya muvea usu ilani www.ask.co.ke kana machakos@ask.co.ke kana ukune simu kwisila nambani ino noti monza imwe 5 nyanya kenda 5 Nina udhocha tuende na kumanithia serikali ya kaunti ya Masaku ni kumosia matambia angangania maitheka kauntini ya Masaku nundu ni moma tumite atandithia kana investors maki ya kauntini ingi ukanioni kuma kwa monini wa governor kauntini ya Masaku Francis Mwangangi ula waelese kana serikali ya kaunti ya Masaku ndisa kuthiumwa ona vanini nginya ilanga angania asu meuvetwa kauntini ino Daniel Mwangala na Mauvoo. Munini wa gavana wa kaunti ya Masaku Francis Mwangangi ndanena kavindani kalevi kita musini wa mulolongo ni waelesekana ta serikali ya kaunti ya Masaku maesa kulele kithito cha kusimana na kusia angangania maitheka alamethi tumimelele mata itheka cia serikali ondo mwana cia NNT. County government ya Masaku na national government me very keen nundu ni kwithirwa no ngei wa itheka andu mundu ayuka yona title ya mundu na ithia yumia ngipek
kindu chuni kindu githukupio na kindu chailite okondemiwa na kindu chailite ala involved maka kwatwa azina andu makamite nundu imaanisha ona financial institutions ikembwe itatona itikila title yumete Masako kana yumete kuma boko kana yumete Matungulu nundu wonge yuno waithaka kou ngwenda ya andu mayuka ku membwe meyumbanite kuko kuna biashara ku Masako nundu nete ukitana na ingei ithaka kana isaithia chuchu keinaendea ona andu ingi meope na andu ingi ithaka na andu mekuma counties zingi Nakuru, Kisumu, kila mahali andu makoka ku mekolela ithitwa ilobi yambe yoko ilobi yambe yosemba Masako yo ithaka kana yete maundu mathuku kou neti okwatene na serikali isaithia chuka inathwa na ita tokomando maitonesa Mwangangi ndaelesekana tambi ya kuvetangangania maithekani kusisia tandiria kuma nthi cia nza unula ukwete miana ya mawia kwa amuika alama mathite mawia ivindani ya siasa na kuyanisia watho wo. Company mbingi ila siende kuinvest pa Masako thimaanisha andu maitu ni makwata mawia thimaanisha on county government ni akwata revenue na revenue sio yote utumia kuseuvya hospitali kunenga andu maitoke uo kuseuvya malelu kuseuvya hospitali na sindu ilaingi kwao no seo ndi yende kana kizio kiyende chenda kina sindu imwe taisuma company nikana moke maandikando na suthi endania na moto la governor waitu ibinda ya campaign toi campaign to ya andu maitu ito mamandhi ya mawia kumanda mawia na kwete company ni nzemwe ya mamandhi ya andu maitu mawia na chuo choto endesia kichathi kimwana cha uvingwa ofisi mwa wa kampuni wa Fanaka wala munini wa gavana Evikite tuembwe na company imwe ikwitwa Fanaka Real Estate me celebrate ya kana metani ya miaka yo mwanza kwembwe maithukuma na ma expand business sio ku Masako na imabingwa ofisi pa Gate Mall ofisi uno numbwe uno thiotethesia banane nondo so far ni manenganite mbewa ngili mwanza titles kwa enendiala clients mo ngwenda in current company singe moka kwa Masako ma invest Masako. If you look at Machakos County, it's very vast. Yeah, very vast. So many spaces available, affordability is there. But when we come back to infrastructure, there is that concern. But I believe working with the county government will be able to also work to ensure some of these things will ease them, because I feel partnerships will also go a long way. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kwa kauntini ya Masako. Enendi maisio sia ngengi na barani ila si mwingia yolo alama tethekete na masilanga kuma kuikundi ya kukitana na mangalata vandi ya Kenya NDMA ni makule ikundi yuwa mwana serikali ya kaunti ya Kitui kumeki ya wiyo masilangani asu alame na kiwuki ingi kusiyambanga siya kusovoka masilangani pamwena indosyo mainena na Mutongo TV enende asu ni maweta kuidhiwa mena wia wakulika masilangani asu zilame utava kiwu na kwenda mbanga isu yewe kwa kwiki wa wiyo. Nesmas Chalo nukuelesyo. Enende mangengi na barani ila si mwingia yulu na alama atethekie na masilanga kuma kwimuvya kukitana mangalata bandi ya Kenya wa National Disaster Management ni makulia serikali ya kaunti ya Kitui mwana muvya usu wa kukitana mangalata bandi ya Kenya ovikia na kumeki ya wiyo masilangani asu nokana kusia indo kulika silangani usu mwana siana sioke nukila kitonya kuidhia kimu isio mwenene kwa kwetwa wiyo tuina thina uwe mwenene nondu ituokia siana sito no siana nisi nikia na kano kazi nika kacha ngingone akateleza twizogeze akaflotete kwa huko akitumiku ukuze itukwa na ndo zini mbanga mona kozi ya mondo ile atwaza gendu kenene no sio muno wena Mosamaria mwema akayumithia tutetheja kwa fencing no to appreciate oye nene NMD analani ya memba ma komiti ya munanda wa ngengi ula wiwotini ya chuso ni maweta kwithia kwina mwaleku ngokane sia silanga uo menda usiswe nokana kusia silanga ukulindika ingi meiweta silanga undu ideto yekelea kivu kwa ivinda yasa wala menda muvya uwa kukitana mangalata kovikiana kumatethesia kuvukosia silanga usu ingi nokana kuikalea kivu kwa ivinda yasa munanda usu tunenziwe tuina thina ula tuopisawe kivu kialika iwe vena mwalika wanzi ukutani ngaliko siele ondo yima yenzawa olondo yendiwe itane vena thina webunthi ukwenda hoteli wa kulindwa nundu timwali kama sewe na around side na side weke akinta kibango na around ravle no juli kota nota viti ile kwa ne ube na ndeja
na maybe uketha mbwana uwe muno gikongelekanga wali kozu atembea nikivu munanda witu no thuke twikitwe ne socio betu kwa kitumi kiu ni ngukula chokethia ya serikali kana mashirika monthe ala matonya ututeithia no matutethecha kana o mutumia ola contractor uketha ata minukilia wake neza no atuminukilize ukwethia na itu tukamulika Malawi. Na wasilanga wa barani ula wodini ya mumoni mwingia yulu na ula wenzwe ni movyo wa kukitana mangalata wa National Disaster Management na kimanda cha silingi milioni 3 inendea miweta kibu cha silanga uki hithi itoke kisio na maiketomea kwa kunywa ala menda serikali ya kaunti ya Kitui mwana movyo wa kukitana mangalata umatethesi kuita kibu kiu na wakana makutomea kwa kunywa ala maweta yu maiketomea maundoni mamondani pamwana kungithia indosio Ugeto ataba kibu bano tutomea kibo kya kunyithia miti kunyithia sukuma na kunyithia indo vinya nethi na nyithia na ataba na nyithia indo ni nguchoka kitiale kya sukuma na nye ni bwa mubea muno ikibo kino ndo kimbikite neza muno ndo thano mwima ndimanza sukuma ni yesa kwa muti nye nazya ngaiwa mumo na mwathime kwando otwete ikibo kya munanda na inene kibo kiethela mwako na twina chukurani muno ithie nundu utuiwo weta makotoni na kitumia wani ni wodile kizo wodi na mumoni wodi ona wiyovo enendane maweta minanda ithito yuterio munene kwa kumorela miendo mya saila manenda maimanda kiwu ala maweta bindela manatumia maimanda kiwu yuni mewitumia kutwaisya maundu angi kuma munanda zo wazobwa oyuto onete mauzio manene munono dotabaki ola isi ona bengo kwetelana na kuthiwo mundaketa bakiwa ketwa musi onge wo kiwo kelika musi kutu onete mauzio manene munanda itu bande tembo kamusi to abanda manyanya poisi to kwaza zinoete oyu unaenda nengo yosene wabikia ya wa mutongi ya mina ndateke komi nikane yote binya ya ogela buno ko baloka ndo kiwo to na kwa kiwo muno tuno mambo setene utuko twazioko tuko twazito icho gengo kuke masaa 5 kuthina kusioka lakini munanono twakwata mambo ni nyoe kama kawaida nake avisa ola ungame movyo wa kukitana mangalata no amenda memba ma komiti la siungame masilanga asu kueta mathina momboka masilanga ni asu kwetene no kana kusisia ono matonya ko matethese komina mathina asu kura kwa munanda kana anything kwitha na weak points. That's a normal thing. The only thing is the management committee now is supposed to be proactive and see what is happening. Utonya kwitha muthanga undu muthanga wekya ni machine na we compact, and it is possible you can have a small portion not compacted and you may not know ukamanye vindela kukauambwa whether liability period ne habita. It is upon now the management committee to link with the Ministry of Water to see what can be done. If it is something ambao beyond their capacity, the main responsibility falls with the management committee. No, I are active in ensuring that nothing goes wrong. Kabindaneka enende mangengi ile location ya chuso mwingia yulo mende na kutani ya kivuo cha silangao na ulamendi wene mashirika matema kiserikali menda serikali ya kaunti ya Kitui vamwana mashirika asukumeke uyonokana kusovea utomeku wa kivuki na kuvetangana siana sio na moisio ndilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma silangani wangengi ulawe chuso mwingia yulo wa kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Kalima isio ila lelo wakuma kwa somba kwisilambeno nginya kathi kwisilite ulaukwatanitie ward siambitini kaskeu na ila ya mali mulala kaunti ya Makueni ni mona ni yakuyaniwa ni uthukumi kwa kuseugwa kwa lelo su ulameweta tautungia maundu maukwi ulauminite utilika kanuna unaminde utilika kwa ibinda kuma lelo su wanangikai kalima isio isu mainene na masokoni kwa thukanio alama kana alame lelo news kana alalelo su isilite nimaweta maliumo alame miundani alama banda kuondwa biasala nimeithiwa matonya uvika masokoni matena mathina na kuola mbanga ila sithi tuikitika leloni usukeni mulinge na Mauvoo mainende alama umite sione siambitini vala kilungi nene cha lelo kisilite mainene maweta kusovwa kwa uo takuthethe sia kutambu cha maundu maukui muno vindani ya mbua ya palabalosu amina kudhala ukethia mundu atona kuma kithumani akathi ona mpaka sultani patethe na kuite na kutawite kwa witha wina faida munene muno kisioni ki ni kwithia sindu imwe to experience hata mbanga cia mota kuvaluka nundu wa kwitha kwi kundu kuthuku ngali kukwama ikakomanziani na andu makakoma ingali ni makaema ubika misi mathina asu withia
twamina kana mabikia na kuthela na undu longi ndo kwa senekana nitukwena maendeleo zaidi maendeleo na kuka nikana we saithia mwene nthini wa pingwe wa kisio kiki nundu ni kisio kina wimi mwingi withie sindu ila maima cionthe cia mundani ni cia umalua cia bika sokoni aimiala methia ona ivinda yumu kutoa maleumo sokoni na mama iweta lelo uta utethecia kutoa maleumo sokoni matena nzika sindu icio ciru muno ni kotha kwanangikia miundani for now twina utano ndona mundu akithatwo no kumuva akaenda uthocio sindu ciake tutekukiwa ni bloka isioka nisiuka sika tubinga nisioke sithia undu mundu ibangi tota kindu ciake tisho wathocio abantu baba yutovokuma bena ndivyo tuovokuma aba tuneka kwika kwa wamangoi mondo tukakilia ni mundu wake lakini yuko na nuko kwa na baende tukaende sindu ila kitha wako miondani itoa pitha pina mafakato sindu cia kumu ndani tukakuya sindu katwa sokoni na tunakuana miongo bateke ndo tuna tweka na yu kuona yu katweka lu twende tukuona ngale ituka kupito itwena yu kuona boda boda bikibiki hiyo zetu kuya sindu situ kwa uthie tu shukuru vaine the ama iwetata mekuyumia kuikithelelo ni wasovwa kwena na undu usoletwe musoloni wa biki onekana matethie kwa ivinda ya sam ni tunethie twina thina munene muno pio ni kwithia 3/4 ya sehemu sunde neseleka kwa mina kuambua ona kabula keanata lakini ngavana none wekio kitu na oyutu nena twi ground twende na usovya palapala usu kundu kwingi twende na kwikia drift kana slab kundu kwingi twende na kwikia caravats na kundu kwingi twende na kwa katukuta twa control kiwo ni kana palapala usu ithie kwimbua na kutembua ni weseleka ndi ukula cha contractor na engineer matusove chokuma isokoni kitheo kila kivu maolange kitheo windie no chekali windie no chathelanga kwa wendi witu wa mwene nthi tiwosi Minister wa malelo na ukui kaunti ya Makueni Engineer Sebastian Johnny vindani ya kulaunch kwambisha wia wa kusovya lelo anaweti wia tonenge toma contract tatu kenda kukalata kusovya vala weti wodi ambitini taimwe na malelo mathuku muno vala ulengete kuikitha malelo ni maila pamwe na ukui Dilivotia Motongo TV kumambitini kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge kungi ni kana minista muvyani wa utalii na kithio Mwandu Penina Malonza ni wathingilila kithito chake cha kuona kana kithio ni chalumelwa pamwe kukwata mbau itambia ya kutunga isomo ya ithiomo siamba ikothukanio Malonza anena unthini wa ndambuka yake kaunti ya Makueni otondo mwandiki witu Caleb Chalo ukwelezi Serikali wa kaunti ya Makueni yimwamba na serikali nene kwisila muvyane wa utalii na kithio ni ambisya mulati wa kwikia maundu ma kithio cha mukamba masinene cia matukwa kondu wa kusesea kithio ki na kwikithia kana ni chatiani wa akinene cha thini cha kwambisya mulati ukila chethio maofisini ma governor minister wa utalii Kenya Mwandu Penina Malonza ni wenda mbai ya mukamba ya ambisyo sovya kithio kuwa kiweta kana ukamba wi kithio na historia nzio indi akamba ni makothete kulwa ni kithio na kuema kuia mavinda ma kihistoria. Baraka inaonekana wakaba tulianza kupoteza kitambo sana. Ukuuliza fasi asili la Masai twalijua, la Waturkana twalijua, la Waswahili twalijua, letu ni lipi? Hivyo basi ni kumaanisha tumepoteza zaidi. Tusikubali pia tuweze kupoteza yale kidogo tumebakishia, kama Karubu, kama Kirumi, kama Mgokoi, kama Kinaa, kama Ndengu, kama Mabuyu na mambo mengi. Na pia tunaposema mambo ya Nzaui ambao ndio tuliangukishiwa, pia kuna zile utajiri ambao Mungu alituangusha. Wewe ulikuwa unaanguka kutoka mbinguni ndio, lakini uliangushwa wapi? Kitumine kiwo wengine waweta kana muvya wake nuko yovaka vyo kuli kutungia masomo ma Lucas yake mbai akiweta kana nenzia imwe ya kusuvya kithio. Hivi karibuni tutaweka sheria. Lazima katika vyuo vyetu tuanze kufundisha. Sivyo turudishe mahali ilikuwa katika primary school.
Watu wafundishwe Kikamba. Watu wafundishwe Kiluya. Watu wafundishwe lugha asili yetu. Kwa hivyo hatutaanza hapa ndugu zanguni. Munini wa gavana wa kaunti ya Makueni Lucy Mulili no athana ngwatanio nzio ya serikali CLA ya katina ya kaunti kwa kiweta kana ni vuso ye mwana Makueni kwitha yi kati wa kaunti ya 13 ila muradi huu utwaiwa. We thank the team that has prepared the young champions of culture and engaged with our elders to ensure that this is possible. Madam Cabinet Secretary, we are persuaded that governments can influence people's culture for better or worse, and in so doing the path of development in our county. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi Wa Mauvoo, wote Makueni. Na inditi kwantia wenekithio su wa Penina Malonza nuku ya niya wa ithyomo sia mbai sia ndia Kenya usioke wa kusoma maskuluni ni kanaka kama kamba kasioke kusoma yulua kale na kakulu kake. Na indi umundi wa katano na wisi kithia wakili limbana kwa ukilungu ni chali limbana ndicho ukite nyenita wa Robert Mutukuni kuendea weekend nzio na kuidhiwa na kuiocha kwa ila tiwanesa.